Hi, Fenet. Hi, How are you? I'm fine. Good. Welcome to our studio. Thank you. Excellent. Egaa har'a keessummaa ajaa'ibaatan isiniif fidee dhufee Fenet jedhamti. Fenet afaan Ingiliffaa haala salphaatiin nama baratteedha. Booddeerra immoo haala kamiin Ingiliffa shakka fooyyeffattee gorsas nuuf kenniti. Sirbas isiniif fidee dhufee jireetti afaan Ingiliffaatiin anis gaaffii adda addaa nan gaafadha. Hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin turan affeerraa kooti. Yooniif ammoo chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Like godhaati video kana ilaaluu eegalaa isiniin jechuun barbaada. Very good. So what's your full name? My full name is Fenet Gammachu. Fenet Gammachu. Where do you live, Fenet? I live in Haramaya. Very good. Fenet, I think you have a music today, and also you'll introduce yourself for the audience. And would you first introduce yourself for the audience, and then I'll ask you some questions. Okay? So introduce yourself, please. Let me introduce myself. My name is Fenet. I'm 11 years old. I'm grade 5 student at Abigudina Primary School. I was born in 2007 in Harar. My father's name is Gammachu. He is a doctor. My mother's name is Muya. She is a nurse. I have no sister and no brother. I am first child. My favorite subject is English. My favorite food is pizza. In my free time, I like reading a book on a bed. Doctor, thank you for listening. Excellent. Thank you so much. And I hope our audiences need to know who you are. That's very good. So how old are you, Fenet? I'm 11 years old. 11 years old. So where do you live currently? Where do you live? I live in Haramaya. You live in Haramaya. Yeah. Excellent. Fenet, what grade are you? I'm grade 5 student. You are grade 5 student. Good. So do you have, you said you don't have sisters and brothers. Yeah. And what about friends? 4. I mean, do you have friends in the beginning? Yes, I have. Okay, so how many friends do you have? 4. 4 friends. Yeah. So who is the best friend of you? My best friend name is Abike. Abige. Yeah. Where is she living? She lives in Addis Ababa. She lives in Addis Ababa. Yeah. Excellent. Very good, Fenet. And you are currently learning in Stars Language School. And which branch are you learning at? In which branch are you learning? Haramaya branch. Haramaya branch. Yeah. Excellent. So how long have you been in Stars Language School? How many years or months? 3. 3 years? Yeah. No. 2. Really? Have you been 2 years? Yeah. Oh my goodness, that's so long. Okay, that's very nice. Later you will give a piece of advice for the audience to help them improve their English. And but now let me give you a chance to play the music that you have prepared. So what's the title of the music? I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Okay, good. So can you play it for our audience, please? Okay. Don't go tonight. Stay here one more time. Tell me what it's like. And fall in love one more time. I need you now by my side. It tears me up when you turn me down. I can't begin, just stick around. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is good. I can't breathe, I so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I so weak. I know this is easy.
is God. Such a love is God. Such a love is God. I can't breathe. I so weak. I know this is a mercy. Don't tell me such a love is God. Such a love is God. Thank you. Okay. Very good. So thank you so much, Fenet. So you improved your English very well. Would you please tell the audience how you managed to improve your English, because your English is really very nice? I practice with my friends and I catch 3 words a day. Every day. Every day. Oh, that's very good. Excellent. And you told them in English, and also you gave a piece of advice for our audience on how to improve their English. But we have some, audience like people who can't properly listen to English. And could you tell them in Afaan Oromoo how to improve their English? Afaan Ingiliffaa isaanii amma ka namoonni tokko warri amma YouTube keenya ilaalan tarii warri afaan Ingiliffaa haalaan haasa'uu hin dandeenye, ati afaan Ingiliffaa kee fooyyeffachuudhaaf maal akka goote, jechoota akkamitti qabachaa akka turte, akkamitti shaakalaa akka turte mee uma xiqqoo afaan Oromootiin immoo himiif. Jechoota guyyaa qabdu. Guyyaa tokko 3 qabda. Dubbisuu, barreessuu, dhaggeeffachuu. Maal dhaggeeffatta? Bakka ni dhaggeeffata waa barsiisaa si barsiisa. Fi kan biroo immoo muuziqaa kana. Songii dhaggeeffachuu. Okay. Haasa'aa hoo ijoollee wajjin yeroo akkamii shaakalta? Haasa'aa jechoota wajjin qabachuu. Ijoollee wajjin. Wajjin dubbisuu, wajjin barreessuu, wajjin songii dhaggeeffachuu. Okay, that's very good. So, egaa akkuma isinillee beektan afaan Ingiliffaa yeroo ammaa kana barattoota keenya irratti garmalee afaan ulfaataadha. Ijoollee hedduun osoo fedhii barumsaa qabanuu, osoo baratanii bakka guddaa gahuu danda'anii rakkoo afaan Ingiliffaarraan kan ka'e garmalee duubatti harkifachaa jiru, garmalee duubatti hafaa jiru. Kanaafuu rakkoo kana furuudhaaf immoo Ingiliffa irratti hojjechuun hedduu murteessaadha. Egaa akkuma Fenet irraa hubachuu yaaltanitti ishiin guyyaa guyyaadhaan jechoota nan qabadhette, jechoota 3 hanga jechoota 5 guyyaa guyyaadhaan ni qabatti. Saniin ala immoo soongii faaruuwwan yookaan sirba afaan Ingiliffaa dhaggeeffatti, sammuutti ni qabatti. Fiilmii gaggabaabaas ni ilaaltami. Yeah. So isaan kunniin maal godhu haala salphaa ta'een booharaa bashannanaa akka ijoolleen afaan Ingiliffaa sirriitti qabachuu dandeessu godhachuudha. Fakkeenyaaf amma innaa chaanaalii adda addaa ijoolleen ilaalan maatiin isa kana irratti sirriitti hojjechuu qaba. Chaanaalii Ingiliffaa kan Ingiliffa ijoollee sirriitti fooyyessuu danda'u chaanaalii hedduu jira waan ta'eef YouTubers yoo ta'e, TVnis chaanaalii ilaalamu yoo ta'e, chaanaalii filatamaa sanniin irratti ijoolleedhaaf godhanii akka sirriitti dhaggeeffatan, akka shaakalan yoo goone afaan Ingiliffaa akka salphaatti yeroo gabaabaa keessatti qabachuun ni danda'ama jechuudha. Okay? Kanaafuu ijoolleen baratanii bakka ga'uu akka qaban ni beekama. Maatiinis garmalee barbaada. Garuu siistemni Ingiliffa irratti itti hojjennu xiqqoo sirrii waan hin taaneef isa irratti sirriitti jijjiirama guddaa fiduu qabna jechuudha. Kanaafuu fiilmii ijoolleen ilaalan follow up goone sirriitti hordofne san gara Ingiliffaatti osoo kallattii qabsiifne ijoolleen yeroo gabaabaa keessatti afaan isaanii akka hiikkatan isaan gargaara jechuudha. Like amma ijoolleen hanga naannoo Oromiyaatti hanga kutaa 8ffaa afaan Oromootiin baratu. Kutaa 9 irraa eegalee immoo afaan Ingiliffaatiin baratu. Kanaaf amma yeroo kutaa 9 seenan barattoonni waa lama wajjin wal'aansoo qabu jechuudha. Tokkoffaan afaan Ingiliffaati. Medium of instruction jedhama. Afaan barumsi itti kennamuudha. Ijoolleen afaan sana hin beektu. Ingiliffa wajjin wal'aansoo qabatu jechuudha. Dabalataan saayinsiin jira.
Amma saayinsiin sun ammoo sila maal keessa dhufuu qaba? Afaan Ingiliffaa keessa dhufuu qaba. Ijoolleen afaan Ingiliffaa san hin qabdu. Kanaafuu saayinsii irraayis fagaachaa deemu jechuudha. Okay? Kanaafuu barumsi haalaan akka hin laatamneef ijoolleen akka haalaan hin hubanne kan daangessu keessaa inni guddaan afaan Ingiliffaa kan jechuudha. Kanaafuu yoonif ammoo ijoollummaa isaanii irraa eegalee afaan Ingiliffaa irratti sirriitti hojjechuun danda'ame jijjiirama guddaan fiduu hin danda'amu waan ta'eef. Maaliif namni hanguma umriin isaa dabalaa deemu dandeettii waa xiinxaluusaa jabaachaa deema, dandeettii waa affasuu waa qabachuu ammoo gabbu'aa deema. Kanaafuu afaan kan baratamu haala gaariitiin kan baratamu naannoo ijoollummaa irratti waan ta'eef gaafa ijoolleen umriin isaanii jalana jiru afaan irratti sirriitti yoo ni dalagama ta'e ijoollee yeroo salphaa keessatti jijjiiramuun ni danda'amu waan ta'eef kana maatiinis hubannoo kana uummatee sirriitti ijoollee isaa irratti hojjechuu akka danda'u gorsa kennuun barbaada. Maaliif amma ani yuunivarsiitii keessa barsiisaa yeroo dheeraa yuunivarsiitii keessa barsiiseen jira. Ijoolleen especially naannoo baadiyyaatii dhufan afaan Ingiliffaa irratti rakkoo guddaa qabu. Rakkoon afaan Ingiliffaa kun waan jiruuf ijoolleen barumsa isaanii irratti illee garmalee bu'a qabeeyyii ta'aa hin jiran jechuudha. Okay? Sammuu dhabaniitii miti, fedhiis dhabaniitii miti garuu rakkooma afaan Ingiliffaa kanarraan kan ka'e dinqamanii karaa taa'u jechuudha. Inni kun akka hin taaneef sirriitti afaan Ingiliffaa isaanii irratti yoo hojjetan barumsaanis ni jabaatu. Namni barri kun ammoo bara teeknooloojiitii, bara daldalaati, bara addunyaan takka taateedha. Kanaafuu biyya biraallee deemee namni hojii hojjechuu barbaadu, daldaluu barbaadu afaan kana beekuun dirqama jechuudha. Kanaafuu akka salphaatti akka ilaalle akka hawaasaatti illee duubatti kan nu hambisaa jiru afaan Ingiliffaa kana waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa irratti kennamee ijoolleenis namoonni gurguddoonis haala adda addaatiin baran ammoo thanks to the technology bara teeknooloojiin itti babal'ate waan ta'eef haala salphaa ta'een namoonni afaan Ingiliffaa isaanii fooyyeffachuu danda'u waan ta'eef egaa xiyyeeffannoo itti kennamee ijoolleenis namoonni jajjabuunis namoonni kaayyoo sirriitti dagaaguu guddachuu qabdan afaan Ingiliffaa keessan irratti haaraan akka hojjettan isiniin jechuun barbaada. Egaa nuti mana barumsa magaalaa Hararraa ni qabna, magaalaa Awwadaay, magaalaa Harammaarraa ni qabna. Seentara qaamaan itti baratan jechuudha. Kanaafuu dhuftanii achitti illee barachuu hin dandeessu. Seentarri keenya inni ijoollee daa'immaniif ijoollee akka Fenetiitiif ta'u magaalaa Harammayaa buufata konkolaataa fuullee jira fooqee Maammadeerra. Magaalaa Awwadaayis mana barumsa elementarii keessatti ni argamna. Kanaafuu iddoo kanneenitti ergitanii ijoollee keessan barsiisuu hin dandeessu. Namoota immoo jajjabootaaniif ijoollee haayiskuulii sanii ol jiraniif ammoo seentara jabaa, seentara baay'ee bareedaa fi ammayyaa ta'e magaalaa Hararraa ni qabna. Achitti illee tajaajila kana kennaa jirra waan ta'eef dhuftanii galmooftanii barachuu hin dandeessu. Tarii namoonni immoo qaamaan dhuftanii barachuu hin dandeenye namoonni biyya alaas taatanii viidiyoo kana daawwattan onlaayinii bakkuma jirtan taatanii nu biratti galmooftanii barachuu hin dandeessu. Gama telegiraamaa fi waatsaappiitiin Google Meet fayyadamnee Zoom linkiidhaan fayyadamnee afaan Ingiliffaa haala gaarii ta'een barsiisuu irratti argamna waan ta'eef dhuftanii galmooftanii akka baratan affeerraa kiyya. Tarii immoo bilbilaan nu qunnamuu warri barbaadan bilbila as jalatti katabame kanaan nu qunnamuu hin dandeessu. What do you want to say? Ergaa qabda. Okay, thank you so much. Isinis hanga dhumaatti nu wajjin turtanii sagantaa keenya waan daawwattaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Thank you so much, Fenet. You are welcome. Have a nice time.